Welcome to AS American IELTS Training Center. Take your Cambridge Grammar for Ielts International English as Level Testing System. We have come here to the page number 67A. Reported speech. What do you mean by reported speech, sir? Grammar in school you might have studied direct speech, indirect speech, right? What do you mean by direct speech? When somebody speaks to somebody, exact words what the person speaks to the other person, exact words, that is called direct speech, right? So indirect speech, what do you mean by indirect speech? That is reported speech. Somebody has said something, you are telling that matter to somebody else, right? That is called reported speech, and it is indirect speech also, you can say. So here the verb changes, here the pronoun changes, here the adverb changes. So in reported speech or indirect speech, you find pronoun, adverb and verb changes, right, sir? So we have come here to the reported speech. So what you have to do is, here is the journalist radio report. Who is a journalist? Do you know journalist? A news, a person who collects news and he informs. He is a journalist, a reporter. Here is the reporter's radio report. In radio is reporting. Fill in the gaps with the verbs in the box. In the box here, 1 to 8, the box is here. You have to fill in the verbs. Then listen to the second part of the recording to check your answer. Now you have to fill in. After that you have to check exactly what you hear and the answer is correct or not. You able to understand? The verbs are there. Here the journalist report is given here. So you have to fix the exact verbs in the blanks. Then you have to listen to the radio report and check whether the answer is correct. You got it? What's it given here? Announce is a verb in past tense. See here. Asked is a verb. Is it past tense or past participle? Either it can be, ed verbs can be past tense or past participle. If you use has, have and had in front, it becomes what? Perfect, right? If you are using auxiliary verbs and been and everything, it becomes passive. So announced is a verb. Asked, assured. What do you mean by assured? You are promising. Claimed, you are claiming. You are denying, you are hoped. Promised, said. All these verbs you have to fix in, right? Okay, coming here. See here at local company, Angel Side. Angel Side is a company. Angel Side is a company, right? Up to 150 employees will lose their job. So in a company called Angel Side, they are going to cut employees. Okay. Employees. How many employees are going to get removed from the company? 150 employees are going to get removed from the company. So Christopher West, the name of the gentleman is Christopher West. He is the MD of the company or the owner of the company or the managing director of the company, dash. First fill in the blank, dash. They would be offering voluntary redundancy. What do you mean by voluntary redundancy? In a company only 500 people are needed. 650 people are there extra. So voluntary redundancy means what? Redundancy means extra people are there without any work. So they want to voluntary redundancy means they want them to come forward and resign the job so that the company will give a compensation. And early retirement. And 2, you have to fill in either word to cover the job losses in this way. So job losses in this way they want to cover. I dash Mr. West, if these cuts were a result of Angel Side poor performance over the past 5 years. So the journalist is asking, you are cutting the employees, is it because of the poor performance of Angel Side? But he dash that the company had not been doing well and dash that the job losses have nothing to do with the figures. West dash that they decided to make changes 2 years ago. So these employees cut were made 2 years back.
He, seventh, dash me that the company would continue to operate in the figure and dash to do his best for the employees. So this you have to fill in. 8 blanks you have to fill in using the 8 verbs over there, right, sir? Now, what are the main differences between the text in exercise 3 and 4? We have seen already exercise 3. Now, we have seen exercise 4. Shall we start? So, you are going to listen to the recording. Just listen to the recording properly and put on the verbs over there, right? So, now let us start. At local company Ingleside, up to 150 employees will lose their jobs. Christopher West, the managing director, announced they would be offering voluntary redundancy and early retirement and hoped to cover the job losses in this way. I asked Mr. West if these cuts were a result of Ingleside's poor performance over the past 5 years, but he denied that the company hadn't been doing well and said that the job losses have nothing to do with the figures. West claimed that they decided to make changes 2 years ago. He assured me that the company would continue to operate in the future and promised to do his best for their employees. Right, sir? Have you got it, sir? Now, shall we go in for the fill in the blanks? So, could any gentleman tell what is the first stanza? At local company Ingleside, up to 150 employees will lose their jobs. Right? Will lose their jobs. So, I'll be asking one by one. Only the persons whom I'm asking the question should say. Christopher West, the managing director. Number 1. What is the answer? Announced. Huh? Announced. Announced. Are you sure about it? Announced. So, this is the first stanza. Announced. 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 Did you hear the word announced? Right? Okay, what is that? They would be offering voluntary redundancy and early retirement. And number 2, what? Huh? Hoped. Hoped. Do you agree with this word? Have you heard the hoped? Hoped. Hoped. Okay. And hope to cover the job losses in this way. 3rd, I dash Mr. West if these cuts were a result of Ingleside's poor performance over the past 5 years. What is the answer for the 3rd one? Asked. Asked. Are you sure? Are you sure? Asked. I asked. I asked. Then what's it given here? But he dashed that the company hadn't been doing well and dashed that the job losses have nothing to do with the figures. But he denied. But he denied. You should have listened properly. But he denied. The company hadn't been doing well and dash. Promised. Said. Promised is wrong. Said is correct. And said that the job losses have nothing to do with the figures. West. Assured. Claimed. West claimed. Claimed that they decided to make changes 2 years ago. He dash me. Promised. Assured. He assured me. He assured me that the company would continue to operate in the figure and dash 8th. Promised. And promised. Promised to do his best for the employees. Are you correct, sir? So, first answer is unknown. Second answer asked. Asked comes under what? 3rd. Asked for 3rd. Okay, assured. Huh? 7th. Okay, claimed. 6th. Okay, denied. 4th. Okay, hoped. Promised.
said. Fifth. Now you got this. Now second, I ask you a question. What are the main differences between the texts in exercise 3 and 4? Anybody? So it is basically, it is reported speech, right? Reported speech. What do you mean by reported speech? Changing from direct speech to indirect speech, right sir? Direct to indirect. So changing from direct to indirect speech, what should all change? Number one, verb should change, right? Verb should change. Present tense changes into past tense. Past tense changes into past perfect. Present perfect changes into past perfect. Will changes into would. Can changes into could. Shall changes into should. You got it? So verb changes. Then second, pronoun changes. What do you mean by pronoun? In direct speech, I changes into indirect speech, he. If it is a female, she. Then third, adverb changes, right? Adverb changes. You got it? Are you clear about it? Okay. So let us go in for a Tamil version. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கேம்பிரிட்ஜ் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 67A. ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் என்றால் என்ன? அயற்கூற்று. மார்னிங் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க? ஒருவர் சொல்கிறாரு, மாமா சொன்னார், அப்பா சொல்கிறாரு, டீச்சர் சொல்கிறாரு, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொல்கிறாரு, அம்மா சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க சொன்ன எக்ஸாக்ட் வேர்ட், சரியான வார்த்தைகளை சொல்வது நேர்கூற்று. அவர்கள் சொன்னதை இவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள், அவர்கள் அதை சொன்னார்கள், அவர் அதை போன்று சொன்னார்கள். இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். காலை முதல் இரவு வரை இதைத்தான் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதில் நீங்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சரியாக இயக்கும் பொழுது இருக்கும் பொழுது எழுத்தாங்கிலமும் பேச்சாங்கிலமும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். நேர்கூற்றில் என்ன? நான் உன்னிடம் சொல்வது நேர்கூற்று. நேர்கூற்றில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொன்னேன்னா, நிகழ்காலத்தில் சொன்னேன்னா நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்ல வேண்டும், ரைட்டா? பாஸ்ட் டென்ஸில் நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் சொல்லணும். நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? அவர் சொன்னார், அவர் சாப்பிட்டாராமா. ஸோ நான் என்பது அவராக மாறிவிடும், சாப்பிடுகிறேன் என்பது சாப்பிட்டார் என்று மாறிவிடுகிறோம். ஸோ ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறிவிடும், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடும், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடும். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் இஸ் த ஜேர்னலிஸ்ட் ரெட் யுவர் ரிப்போர்ட். ஜேர்னலிஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர், ஒரு நிருபர், ஒரு ரேடியோவில் சொல்கிறார். fill in the gaps. இந்த கோடிட்ட இடத்தை நினைப்படும் with the verbs in the box. verbs இருக்கிறது. then listen to the second part of the recording. மறுபடியும் நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் கேட்கணும். check your answers. announced என்றால் என்ன? announced தெரிவிப்பது. it's in past tense. asked கேள்வி கேட்கிறாய். assured promising. claimed is yours உன்னுடையது, அதை உரிமை கொண்டாடுகிறாய். denied rejecting, denied மறுக்கிறீர்கள். hoped your wishes விரும்புகிறீர்கள். promised you promised. said சொல்கிறாய். toldனா கூறுவது, saidனா சொல்வது. ஸோ இந்த fill in the blanks நிரப்ப வேண்டும். அப்போ இந்த fill in the blanksனா ஏஞ்சல் சைடுன்னு ஒரு கம்பெனி, ஒன் கம்பெனி, அங்கே 150 எம்ப்ளாயீஸ், 150 வேலைக்காரர்களை வேலையை விட்டு நீக்குகிறார்கள். கிறிஸ்டோபர் வெஸ்ட் என்பவர் அந்த கம்பெனியினுடைய முதன்மை செயலாளராக இருக்கிறார். அப்போ பத்திரிகையாளர்கள் அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள், ஏன் 150 பேர்த்தை விளக்குகிறீர்கள், இது கம்பெனி நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது என்று. அதற்கு கிறிஸ்டோபர் வெஸ்ட் சொல்கிறார், இல்லை இல்லை, கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களை விட நிறைய ஆட்கள், 150 ஆட்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை நாங்கள் வாட் யூ சே இன் வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் என்று சொல்வீர்கள். ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அவர்களை கம்பெனியை விட்டு அனுப்பி விடுகிறோம். ஸோ கம்பெனி நன்றாக செயல்படும் என்று சொல்கிறார். ஸோ தட் இஸ் வாட் இது. அதை நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ண வேண்டும். At local company Angel side, up to 150 employees will lose their jobs. Christopher West, the managing director, announced தெரிவித்தார். They would be offering voluntary redundancy. Redundancy and extra employees are there. He want to cut. And early retirement.
and hoped, hope na wish, இங்க hoped போடுகிறீர்கள், to cover the job losses in this way. இந்த I வந்து அந்த reporter asked கேட்டேன் Mr. West if these cuts were result of angel side poor performance. angel side-னுடைய மோசமான அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால தான் கட் பண்ணிக்கிறீர்களான்னு over the past 5 years. But he denied, நோன்னு சொன்னாரு, that the company had not been doing well. அந்த கம்பெனி மோசமாக நடப்பதில்லை, லாபத்தில் இயங்குகிறது என்று சொல்கிறார், and said that the job losses have nothing to do with the figures. West claimed, அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் சொல்கிறார், that they decided to make changes in 2 years ago. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். He assured, promised me that the company would continue to operate in the figure and promised to do his best for the employees. So இங்க பாருங்க, what are the main differences between the text in exercise 3 and exercise 4? So exercise 4 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா reported speech, அயற்கூற்று, changing from direct to indirect, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது verb changes, present tense changes into past tense, past into past perfect, pronoun changes, பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறிவிடுகிறது, adverb வினையுறு சொற்களும் மாறிவிடுகிறது. This is the exercise you have